నమో వెంకటేశాయ. నాదనీరాజనం కార్యక్రమానికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. ప్రతిరోజు సాయం సంధ్య వేళ శ్రీవారి ఆలయం ముంగిట నాదనీరాజనం వేదికపై ఎందరో సుప్రసిద్ధ కళాకారులు తమ నృత్యం, గాత్రం, సంగీత వాద్యాల ద్వారా శ్రీవారికి సంగీత నివేదన సమర్పిస్తూ తరిస్తున్నారు. ఆ కోవకే చెందుతారు ఈనాటి నాదనీరాజనం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న పూణేకి చెందిన ఐఎస్ తేజస్విని బృందం. ఈనాటి నాదనీరాజనం కార్యక్రమంలో పూణేకి చెందిన ఐఎస్ తేజస్విని బృందం కథక్ నృత్యాభినయాన్ని ఆద్యంతం వీక్షించి ఆనందిద్దాం. శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాధారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं. Namaskar and a very good evening to one and all. We stand in the divine presence of Lord Shri Venkateshwar Swami here on the sacred hills of Tirumala. We are here to offer our deepest reverence, not with words, but through the universal language of dance. As the great protector and preserver of the cosmos, Lord Vishnu's glories are reflected in every moment and every atom of this world. Our performance tonight is a prayer, a humble endeavor to transport your spirit to the realm of the divine. This evening's performance is brought to you by Guru Srimati Tejaswini Sathe and the accomplished performing unit of Dance Kathak Academy, Pune. Myself, Sarveshwari Sathe, I invite you to join and experience this Nritya Seva. Tejaswini, founder director of Dance Kathak Academy, received her rigorous training under the expert guidance of Guru Pandita Manisha Sathe, who is also her mother-in-law. She holds both a bachelor's and a master's degree in Kathak dance from Lalit Kala Kendra, Pune University, and a Nritya Alankar with first class from the Akhil Bharatiya Gandharva Mahavidyalaya Mandal. Her exceptional contribution to Kathak has earned her the coveted Kaustubh Award from Banaras Hindu University, Singarmani Award, and Adi Swarupa Award for outstanding contribution to the field of Kathak. She is an A-graded artist for Doordarshan. Tejaswini was a choreographer for the dance section of the Republic Day Parade 2022, representing the Ministry of Culture, Government of India. In February 2024, she choreographed the massive ISKCON Balaji Mahanatya featuring an ensemble of 70 classical dancers on a gigantic 3-storied stage. She led the Nritya Chakra event in February 2024, which was marked as a record in Limca Book of Records. It marked the participation of over 1200 Kathak dancers from Maharashtra. She has performed in prestigious festivals in India like Tirupati Festival, Khajuraho Festival, Vishnu Divgambar Paluskar Mahotsav, Kathak Kendra Delhi, Rashtriya Sanskritik Mahotsav, Kala Arpan Festival Art of Living, inauguration of the G20 Summit 2023, Smriti Festival Kalakshetram, to name a few. She has also conducted successful international dance tours in Germany, France, Poland, Austria, Netherlands, Japan, ICCR tour in Uzbekistan, Kazakhstan, along with a solo dance tour in Bahrain for 2 consecutive years. Let's move on to the first presentation of today's evening. As is customary in our tradition, we begin with today's performance by invoking the creative energy of the universe. This powerful opening piece is a Devi Stuti. Devi or goddess, she who has the highest power to destroy the evil energy and restore order in the universe. She who looks upon the entire mankind and provides them with a helping hand to overcome their own evil.
She, who has set an example of supreme nobility, modesty, and selflessness before the entire world. Let's come together to invite and honor the divine feminine presence with a beautiful Devi Stuti composed by Shri Chinmay Kolhatkar. The choreography of this Stuti is done by none other than Guru Pandita Manisha Sathe. Seeking blessings of Manisha Tai, let's put our hands together for Guru Shrimati Tejaswini Sathe. भवानी दयानी देवी भवानी दयानी देवी भवानी दयानी देवी भवानी खलदलनी भवभयहारिणी खलदलनी भवभयहारिणी तारिणी माता भवानी तारिणी माता भवानी दयानी देवी भवानी मंगलकरणी सुरनररञ्जनी मंगलकरणी सुरनररञ्जनी पुरगतिनाशनी असुरसंहारिणी तारिणी पालनी अखिलेश्वरी तारिणी पालनी अखिलेश्वरी भवानी दयानी देवी भवानी व्याघ्रासनी रक्तवसनी देवी व्याघ्रासनी रक्तवसनी देवी त्रिशूलधारिणी संकटनाशनी त्रिशूलधारिणी संकटनाशनी त्रिशूलधारिणी संकटनाशनी कृपा करो साधक अभयदायिनी कृपा करो साधक अभयदायिनी भवानी दयानी देवी भवानी भवानी दयानी देवी भवानी भवानी दयानी देवी
देवी भवानी व्याघ्रासनी रक्तवसनी देवी व्याघ्रासनी रक्तवसनी देवी त्रिशूलधारिणी संकटनाशनी त्रिशूलधारिणी संकटनाशनी कृपा करो साधक अभयदायिनी कृपा करो साधक अभयदायिनी कृपा करो साधक अभयदायिनी भवानी व्याघ्रासनी रक्तवसनी देवी व्याघ्रासनी रक्तवसनी देवी त्रिशूलधारिणी संकटनाशनी त्रिशूलधारिणी संकटनाशनी कृपा करो साधक अभयदायिनी कृपा करो साधक अभयदायिनी कृपा करो साधक अभयदायिनी भवानी After this beautiful invocatory piece, our next presentation takes us straight to the heart of the Natwari lineage of Kathak. This is an Ashtapadi, a classic 8-stanza composition. You will see Krishna's youthful energy, charm, and his divine presence. This piece will be performed by Tejaswini Sathe and her senior disciple Bhakti Zhadki, presenting Niratata Dhanga. पवन मंद सुगंध शीतल
ब्रह्मादि शंख बजावे शारद वीणा नारद सुर उच्चारत शृंगी शंभु बजावे डमरू भाल शशि सिर रंग निरतत रंग ब्रह्मादि शंख बजावे शारद वीणा नारद सुर उच्चारत शृंगी शंभु बजावे डमरू भाल शशि सिर रंग निरतत रंग श्री कृष्ण की छवि देख हर्षत सुर गगन चर सुमन बरसत मुकुट की छवि स्वर्ण झलकत मोहे सगर विहंग निरतत रंग हे निरतत ढंग हे निरतत ढंग अग्र फेरी कवच पलटा गत तिहाई भरद घोड़ा तत्ता दिगदा दिग 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 त्राठे चलत चरण उठंग निरतत अग्र फेरी कवच पलटा गत तिहाई भरद घोड़ा तत्ता दिगदा दिग 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 त्राठे चलत चरण उठंग निरतत ढंग निरतत ढंग निरतत ढंग हे निरतत ढंग लय गति दिखावत हाव भाव कटाक्ष सोलंग बनावत ग्रीवडोरत कसक मसक ताल देत निसंग निरतत ढंग हे निरतत ढंग संगीत नाचत द्विगुण थिरकन तत्ता दिगदा दिग दिग तत्ता दयिता गोपी गुच पर श्याम कर सो मानो बैठे भुजंग निरतत ढंग संगीत नाचत द्विगुण थिरकन तत्ता दिगदा दिग दिग तत्ता दयिता गोपी गुच पर श्याम कर सो मान बैठे भुजंग निरतत ढंग निरतत ढंग निरतत ढंग हे निरतत ढंग तुम नाथ बिन मोहे कौन उबारो
If the soul of Kathak is devotion, its heartbeat is Tal. Our next performance immerses you completely in the mathematical and melodic beauty of Kathak. Tejaswini will now be presenting Jhap Tal, the captivating rhythm cycle of 10 beats. This piece will be performed by Tejaswini Sathe and her students Bhakti Dhadki, Isha Oza, Reena Lele, Nishigandha Ketkar, Trushali Kadam, Bhumi Mohod and Rucha Ranade. Let's witness the first of Tejaswini's kaleidoscopic choreographies of this evening, Tal Jhap Tal.
गिरि ता थे तत् आ थे तत् ता थे आ थे ता थे आ थे तिगा गिरि तिगा गिरि तिगा गिरि तथे 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 That was indeed a breathtaking display of rhythm. The purity of this 10-beat cycle, Jhaptal, truly showed the technical brilliance of Kathak. Now where do we go after such intense rhythm? We move from the brain to the heart. We leave the complexities of Tal behind and seek the purity of Bhakti. Our next composition is Abhanga.
a powerful form of sung poetry from Maharashtra, connecting the spirituality of the Wari to this Tirumala Mandir. It is a piece that sings the praise of our principal deity, Lord Narayan, and his incarnations through the continuous chanting of Naro Hari, Hari Hari Narayan, Hari Narayan, Hari Narayan. This composition is composed by Shri Jeevan Dharmadhikari ji, presenting Abhanga. हरि 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 नारायण हरि नारायण हरि नारायण नरो हरि 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 नारायण हरि नारायण हरि नारायण नरो हरि 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 नारायण हरि नारायण हरि नारायण आनंदले वैष्णव गर्जति नामे आनंदले वैष्णव गर्जति नामे चौदाही भुवने भरली परब्रह्मे चौदाही भुवने भरली परब्रह्मे सनक सनंदन मुनि जन वंदन हरि नारायण हरि नारायण सनक सनंदन मुनि जन वंदन हरि नारायण हरि नारायण नरो हरि 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 नारायण हरि नारायण हरि नारायण नरो हरि 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 नारायण हरि नारायण हरि नारायण गाता गाता नाचता प्रेमे उल्हासे गाता गाता नाचता प्रेमे उल्हासे चराचरींचे दोष नाशियले अनायासे चराचरींचे दोष नाशियले अनायासे हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नरो हरि 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 नारायण हरि नारायण हरि नारायण नरो हरि 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 नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि मनी हरि चित्ती हरि अंकु शरीरी हरि मनी हरि चित्ती हरि अंकु शरीरी तया ते देखो नी हरि चारी बाह्या पसरी तया ते देखो नी हरि चारी बाह्या पसरी
कूर्मादिक जाचे महिमे से आले मत्स्य कूर्मादिक जाचे महिमे से आले धन्य वैष्णव तेज रवि शशि सी पहाले धन्य वैष्णव तेज रवि शशि सी पहाले हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नरो हरि 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 नारायण हरि नारायण हरि नारायण नरो हरि 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 नारायण हरि नारायण हरि नारायण देवी वरा पडियन्ति जयातनु पाप रखुमा देवी वरा पडियन्ति जयातनु तया संता चरणी स्थिर हो कामनु तया संता चरणी स्थिर हो कामनु सनक सनंदन मुनि जन वंदन हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण आनंदल वैष्णव गर्जति नामे चौदाही भुवने भरली परब्रह्मे सनक सनंदन मुनि जन वंदन हरि नारायण हरि नारायण Govinda, Govinda. This abhanga made us feel like the high of bhakti rasa, where our inner self was filled with boundless joy of devotion. Summing up today's performance with Tarana. Tarana is a musical piece which is parallel to the South Indian Tillana. This Tarana is set in Rag Bhairavi and Tal, Teen Tal, a 16-beat cycle. This Tarana is composed by Shri Amod Kulkarni. We are honored to present this evening's last performance, which is widely considered to be one of Tejaswini's best choreographies. Lastly, thank you for sharing your faith and enthusiasm with us tonight. Team
Tans and Tejaswini Sathe, we thank TTDC for inviting us here today to offer our Nritya Seva for the second time. With this concluding piece, we bring our humble homage to Lord Venkateshwar Swami, presenting Tarana. Dani
दानी तदीम तनन तनन दानी तदीम तनद तारे तदर दानी तनद तारे तदर दानी तनद तारे तदर दानी ओ दानी दीन दीन तारे दानी तदे ना तनादे तद तुद तद तन तदर दानी दीन तू तदर दानी तानदर दीन तू तदर दानी तानदर दीन तू
వీక్షించారు కదండి పూణేకి చెందిన ఐఎస్ తేజస్వని బృందం కథక్ నృత్యాభినయం మిమ్మల్ని ఎంతగానో ఆనందింపజేసిందని ఆశిస్తూ ఈనాటి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఈ కళాకారులందరికీ శ్రీవారి దీవెనలు సదా ఉండాలని కోరుకుంటూ తిరిగి రేపటి నాదనీరాజనం కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ.